All right. News dzasvika panews desk mburi yezimbabwe. News tingadziti news here because kuti news pachako kutongona kuti zvitsva yes, so right, zvitsva zvasvika panews desk zvandifungidza animal zvitsva, but anyway pasinewo animal zvitsva uri kujeri kudaro. So mune zimbabwe, what is happening right now in Zimbabwe is quite interesting. Zvinhu zviya zvaakunakidza zvaakutapira, things are happening from every direction. So takaona isusu cap 3 constitutional amendment bill number 3 richiinda muparliament richisvika richinopasa nicely richipasa richinzi amendment bill number 3 razopasa. It was like a ground breaking moment and a lot of Zimbabweans were like zvaendwa takutongo ndo zvatongovapo Mnangagwa uya wakutotonga Mnangagwa uya kutasei right. But news dzasvika panews desk right now mune Zimbabwe, it's telling a totally different story right now, because remember chinhu chachaenda kusenate and kusenate kwachasvika uku right now tiri kunzwa kuti Chiwenga vice president vedu vawina big support in the senate. How and why tiri kupinda nezvazvo, but first of all let's talk about this. Let's talk about Collins Mnangagwa. So most of the time pamzinda vantu we talk about Sean Mnangagwa and the things that he is going through, because ndiye mukomana military and it. So military has got a lot of power to change things right there. So we usually talk about Sean Mnangagwa wazorambidzwa kupinda kubhesi rakati wazoita sei, but Collins Mnangagwa has done something in his capacity that we will say it's beautiful, but at the same time zvinongotipa more reasons to say this regime iri panyanga iri kufanira kubva. Right. So Collins Mnangagwa news dzakasvika pa Rory Studios news, right, pa Facebook. Taona video yakapostwa is like 3 days now about Collins Mnangagwa's developments dzaari kuita kumatapi flats kumbare and it. Oh man, it's a beautiful thing. But you know what? Projects like this, ukaona ma-projects akaita seawa achiitwa tako nema-individuals, it tells you about how rotten the government is, how rotten the system is. Yaora system haisiri chinhu. Iwe Collins Mnangagwa, an engineer or whatever, where does he get the money kuti kwanza ari kunorenovata maflats ekumatapi? Iwe, this is a campaign spree. Mukomana is just running a campaign spree. They are now acting like ma-princes munyika yedu, ma-princelings munyika yedu. Pasinazo. Zimbabwe is a democratic country. Nekuti Zimbabwe yakagwigwa nemaZimbabweans ese. Anditi pamaiuya imini. Anditi muchita recruit ma-comrades, recruiter ordinary people, ordinary Zimbabweans to join the army, go fight. And then my ordinary people joined the army vakagwa rugwi weusununguko hondo yerusununguko anditi. So Zimbabwe ndiye vanhu vese because my ordinary people vakasunungura nyika ino. So anyway, let's come back to nyaya yesenate. Right, mune Zimbabwe news dzasvika panews desk dziri kutiudza isusu kuti right now VP Chiwenga vamaneuver underground perfectly smoothly and like a hero, like a strategist, same soldier, same military general. Anditi vamaneuver under the ground vachiwina support yethe senate. Mnangagwa anenge achizviona senge akangwara anditi, but unoona kana problem yaMnangagwa ndeyekuti Mnangagwa is fighting a losing war. He is going to lose no matter what, because hondo ari kugwa yakadhakwa, muri kubada, and hondo iri kugwa naMnangagwa yakadhakwa from so many angles. Mukomana uyu problem yake first ndeye kutendera mbingaism culture to come to life. Handidi kunyepera, handidi kuti mubve pachokwadi mudzvengwe nechokwadi. Mbingaism culture yekurega zvigananda zvichiita madiro munyika, yekurega vane mukana wekuba vachiba to the fullest vanongoita madiro. Handiti that's the biggest problem in Mnangagwa. You are not about the people, you are about yourself. You know, pane one statement rakataurwa nakuda kwashita gwirei rekuti muri Zimbabwe ndoda kudzokorerai statement roro kuti munzwisise attitude ine vanhu vakomana.
hanzi nakuda kwashetagwirei murezimbabwe memakateerera here minenge makateerera here right teerai hanzi nakuda kwashetagwirei aitaura ari kuchechi yamakandiwa mazuva ava muhaya man hanzi nakuda kwashetagwirei you guys, the president is a very good guy. Hanzi president Mnangagwa akambogara mu 2 rooms. As a matter of fact, why don't is as of right now imba ya president Mnangagwa besides the state house vaneka 2 rooms kupi ku borodhe uko. He is a simple man handiti, but wakazoenda kumberi manje achitaura chinhu ichi zvikanzi you guys munenge muchitaura about cars mota ndobva abvunza mubvunzo akati what is a car to the president? What is a car? Kwandiri nini kuda? Right. Mure Zimbabwe. Nduda timunzwise zvinhu. Tagwirei waikuza kuti President Mnangagwa is a big businessman. Ndobva abvunza mubvunzo what is a car? Tiri kutaura mota dzenge dzichifambana natagwirei dzichifambana nawikino dzichifambana namnangagwa tikutaura Rolls Royce nenge chinzi this car cost $400,000 kuipinza yakaperera muZimbabwe $400,000 andidi but tagwirei waibvunza mubvunzo kuti what is a car to us isusu the cabal iri kurana nyika right now? What is a car? It's nothing. So, Zimbabwe, let me bata. Mukomana ari kutaura zvokuti vane mari yakawanda zvokuti mota. They cannot be sitting at table and talking about cars because it's nothing. $400,000 is nothing. And that same attitude, Zimbabwe, ndo iri kuita kuti vanhu ava vasafunga about the people. Kana iwe waiziva kuti a $400,000 spending $400,000 katikaisa kumarands inenge ruma 7 million rands, right? Haisi chinhu kuspenda pakutenga mota. And then woenda kumberi wohoresa nurse, a mother kana kuti a father ari nurse ane vana 2 vakura vapedza maform 6 vari kudaenda kuuniversity womuhoresa mari iri less than $300. Muri Zimbabwe ndopaipa toda kudzoka kupoint yekuti isusu handi muri kuona itaiti government yaSmith kuti varungwa vaya vanga vasingafungi nezvevanhu ka it's the same thing nezvakuitika right now. These guys are so rich that of course they know kuti $400,000 is nothing to spend on a car. Handi Tagwire ndo amuri kuda taite president next ndiye Tagwire ndiye akutaura zvinhu zvisina basa kana achikudza kuti $400,000 is nothing for him and the president and other rich guys who are in the cabal regime iri kutonga right now vachiudza kuti $400,000 haisi chinhu and then at the end of the day anohoresa teacher nurse soja mupurisa mari iri pasi pe $300. These guys are not about the people. They don't care. They just don't. It's obvious. They don't care. They don't care. Zimbabwe. So, news dzasvika pa news desk dziri kutiudza kuti VP Chiwenga, the one who seems, who seems like he cares. I want to say this. Patiri says Zimbabwe pakaipa. Look at our future. Vrameso utarise kuti our hope as Zimbabweans haisi pakuti we are going to have an open system where we can choose a president democratically, but iri pakuti we hope this military general stands against these guys who have forgotten the people. One thing about Zimbabwe, is this. Zimbabwe, we are 46 years. If we have 46 years of independence, do you know what that means? 46 years of independence, as black African, as black Zimbabweans, black because atisi black after all. We are brown. Varunga was white after all. They are peach. These people. So brown Zimbabweans, Africans, Zimbabwe. Almost all of us
46 years ago, we were slaves. 46 years ago, we were second citizens in our country. Do you understand that part? So, kana tanga tiri second citizens in our own country, it tells you that as of right now, 46 years later, although tina apana wakafanana na Sean Mnangagwa, wana Collins Mnangagwa, wana Junior Mnangagwa, or apana wakafanana wana Tagre, wana wakata say, wekuti maybe for sure the rest of their lives, they have been rich. But you know what? These guys, Mugabe Junior, Robert Junior, Mugabe, kamfana kakasumba, kaita zisina basa, kafura mune vuti pa South Africa. Mfana, wakaita laki mfana. Right? So, twese tuapana, twese tu. Tokuti vreshua, twaka zharugwa mari, but tuapana tune direct access to those guys who were born poor and second-class citizens. Vana baba vapana vesa, they can tell a real struggle story, and vasiri kunyepa or exaggerating, because vana Mnangagwa vakatoshungurudzika, vaya vanhu vanonetsekana, vaya vanhu vakadai wasangana zvakati. And did you understand that part? So kuona muZimbabwean munyika ino yeZimbabwe achiacta as if ari superior or as if haazivi struggle, it's a lie. murezimbabwe ndoda kuudzai imimi kana mukarega Cape 3 ichipasai, mukarega these families dzana Mnangagwa, dzana Tagwire, dzana Chivhayo, dzana Scott Sapwanya, dzana Chichi, dzana Nguwaya, dzana Tingwarara, dzana dzichibudirira, handiti dzana Ziyambi, mukarega these families becoming rich, I tell you 50 years from now, pateta kuti isusu, right, 54 years from now, pateta kuti isusu 100 years of independence, unfortunately teta vane a generation of people yekuti vana baba vavo nana mai vavo vanga vari rich, and ivo vazvagwa vari rich, and that generation is dangerous. A generation vanhu vekuti pachavo vakazvagwa nevanhu vane mari. So apa tutaura vana Sean Mnangagwa, vana Collins Mnangagwa, vana Kuda Mnangagwa, vana Tagwire, uyu mufana akachata akapiwa 2 million akata sei, vana vavo becomes worse. Why would they become worse? It's because for them, riches are a right. State resources are a right. State business is actually personal business. Kana mukabata ipapo, you start understanding kuti by all means we have to stop Cape 3. So kunzwa kwanzi VP Chiwenga wawana support mu Senate, it's a very good thing, but there's still very good chances that Mnangagwa will just find another way to rig it, to manipulate it and change it and win, and then ono sign Cape 3 into law, and then ndo patichaona zvichaitika from there. So muRezimbabwe tiripo panapa muneni super nexus pamuzinda wevanhu inside Africa Network. Thank you for watching. Peace.